ஓகே மக்களே, வந்தாச்சா? கேக்குதா? ஹலோ கைஸ். ஸ்விட்ச் பண்ணி ஸ்க்ரீனை மாற்றி மாற்றி கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. 15 செகண்ட் தான் இருக்குங்க. சாய்ராம் ஹாய், வாங்க, வெல்கம். ஃபர்ஸ்ட் அட்டண்டன்ஸு ரிஜியஸ் வந்துட்டான். பிரின்ஸ் டேனியல் வென் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க, வெல்கம். மனோஜ் எம் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க, வெல்கம். ஓ 3 செகண்டு ஆட் இல்லாமல் அப்படியே உள்ள போயிடுறான். நல்லது. I assume that you know why we're here, right? I've checked the perimeter. The coast is all clear. All right, then it's time. Time to shop for the latest fashions at Chioria Boutique. Huh. Don't you think something sounds a little off about that line? Yeah, this is Chioria Boutique that we're talking about. I feel like we need something that sounds, I don't know, a little more extravagant, maybe? We'll have to talk about it later. The lights have been turned on and the audience is already here. The program is starting. Oh, hi. Welcome to the Genshin Impact version 4.3 special program. Yay! Hi. As you can see, our show is sponsored by Chioria Boutique, one of the leading fashion houses in Fontaine. But before we go any further, let's take a moment to watch the version 4.3. Hi bro, wanga, welcome to the stream. Hi, trailer. That can be a pretty technical job. Are you really up to it? Fashion. Wait, you put no thought into finding a good camera angle, and the characters weren't in the shots. Positions, everyone! I am Navia, the President, Leader, Commander-in-Chief, Executive Director, and Boss of Spina di Rosula. Anime mbps. Hi bro, wanga, welcome to the stream. Hi. என்ன கொடைய வச்சு அடிச்சிட்டு இருக்காங்க? Fellow warfare, I guess. அம்பர்லா. என்னவா அது மூவு? அம்பர்லா ஏதோ சொன்னாலே. ஹாய் ப்ரோ, உங்க வாய்ஸை கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. நல்லா இருக்கீங்களா ப்ரோ? லைவ் எல்லாம் சுகமா போகுதா போல இருக்கே. சுகமா போகுது போல இருக்கா? Actors can get their makeup done. Extras, go over your positions. கன்பரல்லாம் நான் சொன்னேன். Actors to your position. Lights, camera, action. Enough, villain. Pay for the death of our mother. You're just as naive as her. Did you Ayaka really think 2 muskets would be enough to defeat me? Pillar cost varum pola. Amma 4 star 5 star 4 star kila potirukku. New character Ayaka la and 4.3 oda heroine avada. Idu vandu heroine oda friend. Not bad. The actors' emotions were all on point. Let's keep that take. We'll move on to the next scene. சொல்லல ஏங்க, யாருங்க இது போனதுல வந்து வேற லெவல்ல வேறமானி சண்டை போட்டது. You'd get away. Shavras. You can keep your Mora and you can go to hell. என்ன தலைவிய போட்டீங்களா டேய்? நாடகம் நல்லா. That was beyond mesmerizing. Let's make a film that'll make some serious waves. நீ ஆர்கான் வருமா bro? ஒரு 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் bro. Not the kind of waves that drown people. I mean the good kind of waves. Roses and muskets. சிக்கன் கொடுத்துட்டாங்க கோடை போட்டுக்கோங்க மக்களே. 3 கோடை வரும். புதுசா பாக்குறவங்க வந்து கோடை எப்படி போடணும் அப்படிங்கறத நான் வாட்ச் பார்ட்டி முடிஞ்சதும் வேணா நான் கேம் ஓப்பன் பண்ணுறப்போ வந்து பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி வந்து கோடை போடணுன்ட்டு. கோடை அப்படியே போட்டுறீங்களா? இதுலேயும் போட்டுருங்க, நான் பின் பண்ணி விட்டுறேன். எவ்வளோ பிட்டியில் இருக்கிறேன்னு தெரில. இந்த கேரக்டர் மட்டும் வேணால் எடுப்போம். இதுக்கப்புறம் இந்த ஐடியில் வந்து நான் சும்மா விஷ் பண்ண போகிறது இல்லை. மணிஷ் என்னமாச்சு? உன் ஃபோனை கொடுத்துட்டாங்களா இல்லை வந்து என்னதான் பண்ணாங்க? விளாட ஆரம்பிச்சாச்சா மறுபடியும்? என்னைக்கு வந்து லைவ் வரும்னு சொல்லுதா? இல்லை நோ கென்ஷின். ஓ பிஜிஎம்ஐ மட்டும்தானே அப்போ? Welcome back to the version 4.3 special program, everyone. I'm Sarah Miller Cruz, the voice of Lumine, and today I'm joined by... Hey everybody, I'm Brenna Larson, the voice of Navia, President of the Spina di Rosula. And I'm Erica Lindbeck, the voice of Shavras. Yay!
Oh my gosh, I'm so excited. அண்ணா ரைடன் ரீடன் அவன் சொல்லலையே இன்னும். On a special program. நான் இப்ப சொல்லிடுவாங்க எப்படியுமே. It's so great. முதல்ல வந்து நவியாவோட பிளே ஸ்டைல் அதை பத்தி பேசுவாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து சொல்லுவாங்க Program where we all get to sing everyone a little எங்க ப்ரோ வாங்கி தர மாட்டாங்க, நோ கேம் மை போன் இஸ் ஆஃப் ஜிபி ரேம். I've seen the special programs before. You don't want to sing a song? We can sing a, like, a Sad, song bro. about Genshin. You know, Genshin Impact. No, okay. Back to business. Okay, like we mentioned before, this program is sponsored by the Chioria Boutique. So while we're sharing content from version 4.3, Waiting. I also wanted to get some inspiration for shooting commercials. எல்லாரும் ரீடனுக்கு தான்ப்பா காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இவங்க அயாக்காவெல்லாம் காட்டுறப்போ ஒருவேளை அயாக்கா ரீடன் வந்துரும் போல இருக்குங்க. Can't have a new version. காமனக்களே லைக் தட்டாம பாக்குறேன், அப்படியே லைக் தட்டிட்டே பாருங்க நண்பா. As you already saw in the trailer, Navia and Shavras will be our new playable characters. ஆமா அது தெரியுது. I'm sure many of our viewers are already familiar with Navia after seeing her throughout Fontaine's Our Conquest. ஆமா But who is Shavras? Who indeed? ஆமா இது யாரு? யாருமா நீ? Fontaine characters have already mentioned Shavras before in their voice lines, but Shavras will finally be making an official appearance in version 4.3. I'm so excited! So exciting. Oh, by the way, what do you think of letting one of our characters from the new version take the lead role in our commercial? Oh, well, I mean, if we're shooting a video for Chioria Boutique, then I think What Navia is would be Navia? an obvious choice. புரியல. After all, Navia's clothing was designed by Chiori herself. Who is நவியான்னு கேட்டா பதில் சொல்லலாம். What Actually, is a really நவியானா? natural-sounding product placement for Chioria Boutique. நவியா and அயாக்கா ஃபர்ஸ்ட் பேஸ், அயாக்கா ரீடன் இருக்கு ப்ரோ. I know it sounds like product அப்படியா? placement, but Chiori really was the designer who created Navia's outfit. Next, let's have a look at her fashion show. Ooh, and by fashion பாப்பமா show, பேசன் சோ. we mean her character showcase. I always say that blind optimism isn't the நவியா answer. இஸ் மை கேர்ள். If you want a bright future, you have to go out and seize it with your own two hands. ட்ரிகர் பண்ணுவேன். அப்போ சாயராம் எடுத்துட்டு அங்க வரேன், கொடையை வச்சுட்டு ஜாலியா. Your name on it. A proper send-off from the Spina with love. ஏன் இது வந்து டீச்சர் இந்த பழைய Can you take a காலத்துல இந்த moment to படத்தெல்லாம் appreciate how காட்டுவாங்கல்ல, perfectly டீச்சர்லாம் வந்து ஒரு Chiori கொடையோட தான் வந்து customize போய்கிட்டு Navia's clothes and இருப்பாங்க. accessories to reflect her personality. She clearly pays a lot of attention to நெக்ஸ்ட் the small வர்றதுல details. என்ன ஒர்த் Erica, ப்ரோ I love எடுக்க seriously கேரக்டரா? sponsorship. It's really great. It's important. While we're on this topic, though, Navia's உங்க மை parasol seems உங்க pretty interesting. மைகள் On the outside, it looks like a delicate accessory used to block out the sun, but on the inside, there's actually a secret firearm that can be used to ward off enemies at a moment. தெரியலமா நவியா என்ன மாதிரி இருக்கும் Elegant and கேரக்டர், fierce all at என்னது டிபிஎஸ்ஆ சப்போர்ட்டா என்ன மாதிரி இருக்குன்னு ஒன்றும் தெரிலமா. Even when it comes to her enemies, Navia is not the type to eschew basic etiquette, so she prefers to maintain appropriate distance while in combat. While using her elemental skill, Navia opens her gunbrella and fires multiple Rosula shard shots that can pass through Gunbrella. opponents, dealing geo damage upon a successful strike. ஓகே For a period of இவளுமே வந்து ஏதோ அந்த நீமா ஓசியாவா அந்த மாதிரி எதுவுமே ஒன்று பண்றான். Navia's normal, charged, and plunging attacks will deal increased damage and become infused with the power of Geo, which cannot be overridden. Now, Okay. when Navia is in combat, there are these little markings around her that look like bullets. ஒரு 3 மார்க் புல்லட். Ammo for the gunbrella? Oh, yeah. கன்பர்லா Yes, அம்பர்லாவை you கன்பர்லாவை guessed it. மாத்திட்டாங்க. When a character in the party obtains an elemental shard created from the crystallized reaction, Navia will gain crystal shrapnel charges. ஓகே Navia will consume these charges after unleashing her elemental skill. Her skill damage increases with the number of charges that she's accumulated. Oh, okay. So you're saying that எவ்வளோ Navia சார்ஜ் is போடுறோமோ அதை பொறுத்து வந்து more ஃபைனலா வந்து powerful டேமேஜ் when வந்து she works கிடைக்குமா? together with other characters in the party to நல்லா தான் இருக்கும் trigger போல the இருக்கு. crystallized reaction. Yes, Bayarama. exactly. Okay, great. Navia's இப்பதான் அந்த elemental கமெண்ட் verse தெரியுது. calls உங்க forth the Rosula மைகள்லாம் உங்க Dorata salute, டாக்டர் which unleashes a massive டாக்டரா bombardment சாயிராம். on opponents in front of her, periodically dealing geo elemental damage. எல்லா ஃபவுண்டைன் கேரக்டருக்கு ஃப்ரெண்ட்ல ஒரு Navia will accumulate crystal shrapnel charges at certain intervals if she strikes enemies with the Rosula Dorata salute. Ooh, now that salute என்னடா வானத்துல இருந்து ஏதோ ஒன்று உழுது. that's awesome. I heard that the Spina di Rosula likes to perform firearm salutes before important negotiations. நல்லா தானே as a way இருக்குல்ல. to celebrate future success. And don't misunderstand, you guys. It's not an intimidation tactic at all. Oh, okay.
Yeah, I guess that's just the Spina's way of showing respect. இது வந்து ஜாங்கிலிட்ட இருந்து ரேஸா வந்து கடை வாங்கி இருக்காங்க. Not intimidating at all. ஜாங்கிலிட்ட இருந்து லைஸ்டா உருவி ஒரு தடவை வந்தா ஜாங்கிலி நிறைய தடவை வந்தா நவியா. To collect the latest intel by exploring all corners of Fontaine. அப்போ ஆன்ஃபீல்ட்ல இருந்தா தானே முடியும். In Fontaine. ஆமா ஆன்ஃபீல்ட் மாதிரி தான் அது. Will be increased. Okay. In my percentage, Geo character always flop in their first run. Genshin history so far. We should bring up Spina's contributions to averting Jangli Fontaine's prophesized crisis. Nice. I mean, it was all thanks to Navia's leadership. ஜாங்கிலிட்ட இருந்து கடை வாங்கி Some people even lost their lives. இதுக்கு அவனுக்கு வந்து பே பண்ணுங்கடா தனியா. I'm certain that those events weighed heavily on Navia, but she remained tough and committed to leading the Spina. Yeah, and while we're on the topic of Fontaine's crisis, though the prophesized dangers are over, the town is probably still busy rebuilding everything, right? I bet Navia's gonna be occupied with that for a long time. Oh, definitely. That's something that travelers will be able to see for themselves. Game Park Vedi, hi bro, welcome to the stream. Hi. Will become available in Jangli game, your Navia is a Jangli favorite child doll. To rebuild Poisson. Kudunga Jangli free ஆச்சுன்னா This will be straightforward. Jangli C1 வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு ஃப்ரீயா Navia கொடுங்க. Difficult to address. If you're curious about how Navia and her crew are going to proceed, then be sure to check it out. Oh, I'm so excited! Yeah, me I'm too. looking forward to seeing what happens. Okay, so excited now that we've introduced Navia, it's time for Chevreuse to be in the spotlight. இது சொல்லுங்கப்பா என்ன மாதிரி Okay, கேரக்டர் I know that since she's a newcomer, Navia 5-star மா. I can't wait to learn more about her. So let's get right into it. Okay. காட்டுங்க. How should I introduce her? First off, Chevreuse is the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. It's a Fontainian organization that handles all sorts of difficult cases and dangerous criminals. Ooh. Navia 4-star. She doesn't like to appear in Navia public 5-star without மா. cause, so if you happen to யாரு run into கமாண்ட her, போட்டு யாரோ it's தூக்கிட்டாங்க. likely that you're இருக்கா? in some sort of trouble. ஜாங்கிலி in C1 As long இருந்தா as you're a Navia free law-abiding Christmas citizen, offer. there's no need to worry. கொடுப்பாங்க. Chevreuse is actually really easy to get along with outside of work. காட்டுக்கு இதோட ப்ளே ஸ்டைல் காட்டுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Best snack. They're easy to keep என்ன with you and go with so தின்னி பண்டாரமா இருக்கேங்க. போலாம். இந்த ஃபோன்டைனோட போலாம் இதுக்கு தானா இல்ல அது வேற ஏதோ போலாம் வச்சிருக்கு கையில. இவங்கள வந்து அந்த நீமா ஓசியாவா? Hands where I can see them. கிளியோட மினி வெர்ஷன். சரி இப்போ கொஞ்சம் பெரிய வெர்ஷன்ங்க. KFC chicken. What? That was so fire. And I am not just talking about her skills. Oh my gosh. ஃபர்ஸ்ட் முறை வந்து கன்னோட வந்து ஒரு பீஸ கொடுக்கறாங்கல்ல. I love that she loves snacks. That is so awesome. She's a girl's girl and she gets it. Yeah, she gets it. She really does. காக்கா ஏதோ ஹெட்போன்லாம் காதுல மாட்டி இருக்கற பாருங்க. சரி தோல்ல கிடக்குது. Though, right? I guess that's kind of true. I mean, Chevreus's work as a captain can Not be a really chicken stressful. lol, no, I I can't blame a girl for can't, indulging every once in a while to relieve some Fontaine stress. free She போலாம் adjusts good her for training ஹூட்டா regimen யாயோ. to make up for her snacking habits. In fact, she trains more than any other member of the நல்ல சப்போர்ட் 4-star கேரக்டர் கொடுங்கடா ப்ளீஸ். பாய்மானோட That is awesome. She's really admirable. The Special Patrol prioritizes combat ability above all else, so the organization often attracts some eccentric personalities. Okay. Yeah. The Special Patrol used to have problems with insubordination, but ever since Chevreuse took control, everyone has fallen into line, which does not surprise me at all. She commands respect among her peers, and she's a formidable fighter, and she leads by example. Though she demands excellence from her platoon, she holds herself to even higher standards. She always tries to be an example for others to follow, whether it's investigating cases or in ஒரு 1 ஹவருக்கு அப்புறம் என்ன வேணாலும் வாயேன் பிரச்சனையே இல்ல. A lot of her skills involve using a musket. She must be a pretty good shot. For sure. Chevreuse and her musket are basically partners in crime. They're inseparable. She definitely knows her way around a firearm. Chevreuse uses her musket to fire at elemental skill. For a period of time, அதுல தானா வந்துகிட்டு இருக்கீங்க. Chevreuse will continuously restore HP to the active character on the field. அப்படி ஒரு ஐட்டத்தை நான் சர்ச்சே பண்ணல அது தானா காட்டுது. நல்லா இருக்குது. Her musket, which will split into secondary explosive shells upon impact. உண்மையை சொன்னா இப்ப யானா ரெகுலரா 4-star நான் யூஸ் பண்றேம்மா. பெனட், சிங்சு, like markings around her during combat. ஜாங்லிங் நிறைய பேர் யூஸ் பண்றாங்க. இவன் SGS வந்து நிங்வாங்கோட பெட்டான். நிங்வாங் வந்து அவனுக்கு பெட்டான் தெரியல. அவன் 2 பேரும் ஒண்ணா இருப்பாங்க. Special ammo to unleash an even more powerful pyro attack that covers a larger AoE.
This attack will also grant an attack buff to all pyro and electro characters in the party. எலக்ட்ரோ கேரக்டருக்கும் பைரோ கேரக்டருக்கும் அட்டாக் பஃப் வந்து கொடுக்குறா. Shavras actually came up with the name herself. She was reading a novel where the protagonist believed that names held a lot of நல்ல பஃபரா தான் இருப்பான்னு If you give நினைக்கிறேன். something a cool sounding name, then you've given yourself an advantage over your enemy. அதுக்கப்புறம் நானே நிறைய விளையாடுவோமா. நான் லைவ்ல இல்லாம நான் லைவ்ல நிறைய கேரக்டர் வச்சு விளையாடுவேன். ஹெய்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். I should also mention what happens if Shavras is paired with all pyro and electro characters. If your party contains at least one character of either type, then triggering the overloaded reaction will cause an opponent's pyro and electro resistances to decrease. இந்த 4 ஸ்டார் எடுத்தே ஆகணும். ஐயோ அதுவும் இல்லாம பைரோ வேற, நம்ம பைரோ மெயின். But I also did notice that Shavras isn't solely limited to a musket. She also uses a polearm in combat. Okay, honestly, if I were a criminal, I feel like I'd be pretty nervous if she came after me. Oh, for sure. Most people who have something to hide avoid her like their lives depend on it. And maybe it does. எல்லாம் சுடுது பாருங்களே, வேற லெவல்ல இருக்குல. That's why Shavras trains so hard. She has to be able to catch a wide full variety of சுத்தி உலந்துருது. who try to evade her. அவ்வளவு ஒரே நேரத்துல வந்து அடிக்குது. When Shavras is in your party, stamina consumption from sprinting is decreased. Oh, I love that. பாட்டியில இருந்தானா வேகமா ஓடிக்கலாமா, யாரையா கூட்டுனாலும் ஓடிக்கலாமா. Great leads in our commercial. I don't know, it's so hard to choose. I know. And I will make this even harder for you. Oh no. We're about to take a look at what event wishes that travelers can look forward to in version 4.3. The candidate pool for the lead role of our commercial is about to get even bigger. Oh my gosh. போடலாமா In the அப்போ. first half of version 4.3. First half, ஆமா சொன்ன மாதிரியே வந்துட்டா அக்கா. Navia and Ayaka. A new 5-star claymore, Verdict, will also be featured in the weapon Verdict. wish. In the Claymore. second half of Claymore version அது. 4.3, we'll டேய் have சம்பந்தமே rich இல்லாம event வித்தியாசமா wishes இருக்குடா from அது. Raiden Shogun and Yoimiya. ஏப்பா. During this time, Shavras will also Raiden Wanderers receive a வெரி huge ஆயிட்டீங்களா? rate நம்மளுக்கு boost. ஒண்ணுமே இல்ல. Be sure அப்ப to என்ன check them out பண்றது? if you're interested. That's awesome. Travelers can also look forward to 2 new artifacts. ஐயோ sets in செகண்ட் version பேஸ்ல வராளே. 4. Songs of Days Past and Nighttime Whispers Raiden. in Going Woods. Raiden தாயி புது ஆர்டிஃபேக்ட் வருதுங்க. More about them. This seems like the perfect time for our first break. We've shared a ton of information so far, and I bet travelers could use Thanks some for time second to base. digest it all. You're right. C2 அப்போ கன்சலேஷன் Break C2 while we take a எடுத்துருவேல் look at the அவ்வளவுதான். second group of redemption codes. The version 4.3 special program is brought to you by Chioria Boutique and will return shortly. ஆமா ஆமா ரைடன் முடிஞ்சா வெப்பன் மேனர் ரெண்டு கூட சேர்த்து போடுங்க மக்களே டிஸ்கால்ல யாரா போட்டுருங்க. நான் லைவ் முடிச்ச ஒட்டி தான் நான் கேம் ஓபன் பண்ணியே போடணும். 15K பிரிமோஸ் எல்லாம் ரைடனுக்கு தான், ரைடன் தாய்க்கு தான் சொல்லு. ஆமா நவியா எடுத்தா அந்த 2 அப்ரசன்டிகள் ஃப்ரீயா ஃபுல்லா இனிமேல் சாய்ராம் கூட அவங்க 2 பேர் சுத்துவாங்க. சாய்ராம் ஒண்ணுமே பண்ண விட மாட்டாங்க. சாய்ராம் எப்படி இருக்கு, வெறியா இருக்கும்ல. ஆர்டிஃபேக்ட் குட் ஃபார் நவியான்னு சொன்னாங்க. அந்த புதுசாவா? ஆமா வரப்போற கேரக்டருக்காக தான் இருக்கணும் கண்டிப்பா. கான் மக்களே எத்தனை 28 பேர்கிட்ட பாக்குறீங்க, ஆனா லைக் நிறைய பேர் தட்டா பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. எனக்கு புரியல ஏங்க. லைக் வந்து ஃப்ரீ தாங்க. The content of the commercial is also important, right? அத வேற ஞாபகப்படுத்துறீங்க. வெப்பன் மேனர் சொல்லுங்க ப்ரோ. கிளேமோர் சப்ஸ்ட்ராக்ட் என்ன தெரியலையே. For Chioria Boutique, then how about we இந்த கிளேமோர் வந்து இவளுக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் நவியாக்கு. ஏ ஆல்ரெடி டெட் ப்ரோ. Chiori is actually going ரொம்ப to ஃபீலிங்கா இருக்கு. அப்படியா? 4.3. ஆமால ஸ்டோரி நான் மறந்துட்டேன்ல. கிரிட்ரேட்டா சப்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து கிரிட்ரேட்டாமா. Yes, I know. Travelers. இதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே நீங்க போயிட்டு வந்து நம்ம Anayato and Fontaine. Chiori suggested that இல்ல they செக் should பண்ணி stop பாருங்க, by, so- கூகுள்ல போட்டு பாருங்க, அதுலயே வந்துரும். Hey, this is actually கோயில் ஆப்ல time claim for a word பண்ணலாம் from our இல்ல bro. sponsor. An Inazuma-born fashion icon, Chiori. Chioria Boutique is your one-stop இதுதான் shop பெரிய for the ஈவென்ட்டா latest இருக்கும்னு and most நினைக்கிறேன். influential மெயின் fashion in ஈவென்ட். Fontaine. That is right. Chiori ரிஃபைன்மென்ட் மெட்டீரியல்ல பாத்தீங்களா, ஏதோ செல்ல டைப் மாதிரி இருக்கு. because she's also from Inazuma. She actually introduced Ayaka and Ayato to நம்ம ரைடன் மேனர்ல and பண்ணிடலாம். recommended that they make the trip to Fontaine Raiden for the Manor-ல போடுவோம். Fontinalia Film Festival. இந்த கேரக்டர் எடுக்கணும்.
will you tell us more about the Luckily Fontanelli Raiden Festival? ஒன்னொன்னு கிடைச்சான்னா கூட ஹாப்பி தான். Fontanelli T1 Festival was மாறிடுவோம். established to commemorate the legendary Loch ஐயோ Ness. இது According to the எக்ஸ்ல myths, they அடுத்து went என்ன on a quest கேரக்டர் to வருதுன்னு search for பார்த்துட்டு the அதுக்கப்புறம் தான் Oceanic முடிவு and எடுக்கணுங்க. eventually welcomed the Hydro Archon Egeria. இது லைவ் வர அன்னைக்கு நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்ல வந்து போட்டுருவாங்க. அடுத்து என்ன கேரக்டர் வந்து 4.4க்குன்னு பாப்போம். So exciting! மேபி எதுவுமே போடல அப்படின்னா Fontaine Film ஃபுல்லாவே Association ரீரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளாவே Fontanelli நினைச்சுக்கலாம். Film Festival earlier this year. And during this time, the public may submit films for evaluation. The entry with the highest அது score will be ரிஃபைன்மென்ட் given the மெட்டீரியலா Film நான் அந்த Award by the கேட்டலிஸ்ட் association. வெப்பன் Well, நினைச்சேன். we can see Farina working with Ayaka and the others here. ரிஃபைன்மென்ட் So தான் wait, ரிஃபைன்மென்ட் Does தான். this mean நான் that there's a 50-50ல chance இருக்கிறேன். Farina might கிடைக்குமா win ஒன்னு a ஜியோ Farina ஆர்டிஃபேக்ட் Award? இன்னொன்னு வந்து Okay, கிரையவா. I'm intrigued. Well, I'm sorry, but I'm gonna have to leave you in நன்றி நன்றி suspense. மக்களே பாக்குறவங்க If அப்படியே லைக் travelers are தட்டிட்டே பாருங்க curious நண்பா. about what நன்றி Ayaka நன்றி and the கைஸ். others are doing in Fontaine, or கோட் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு prepared, டிஸ்கார்ட்ல இருக்கும். you'll just டிஸ்கார்ட்ல have இருந்து to கோட் play the எடுத்துக்கோங்க event when the new சரிங்களா. version comes 4.4 available. மேபி க்ளோட் So we ரிட்டர்னர். know that several friends from Darlaya. Inazuma will be in Fontaine for the Fontanelli Film Festival, but travelers have so much more to be excited about. Travelers will also have the opportunity to participate in a variety of activity booths during the festival. Each one will have a different theme. Ah, so cool. The first activity booth is the 1000 Pace Interdiction Arc Minute Sharpshooting Zone. In this activity, travelers will use the ஏமா இது பீச்ல வச்சிருப்பாங்கல்ல அதவே கொஞ்சம் பிரம்மாண்டமா காமிச்சிருக்காங்கம்மா. பீச்ல வந்து பலூனை வச்சிருப்பாங்கல்ல சுட்டா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயா கிடைக்கும்ட்டு கிட்டத்தட்ட இது அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. And the second activity booth is called Trick Shots Tricky Lights. In this activity, அது travelers will use the நல்லாவே studio's special lighting effects to film a fight scene. Take advantage of the buffs brought about by the special lighting effects to defeat an guaranteed endless அண்ணா stream of அப்படியா opponents ப்ளீஸ் and 50 obtain a 50 higher வின் ப்ளீஸ் score. நவ்யா கேம் ஹோம். Those இது என்ன special black and effects whiteல are காமிக்கிறாங்க. giving off old movie vibes. Navia's movements are also ஓ super பழைய smooth படத்தோட வைப்புக்காக வந்து and black and so whiteலலாம் ஃபைட்ட காட்டுறாங்களா? For sure. But not everyone is enjoying the fun and games. Travelers will meet a contract employee at the third பெரிய activity ஈவென்ட்ங்க booth. இது. She will 1000 work with ப்ரமோஷன் her கொடுப்பாங்க. demanding client. சரிங்களா? During the activity Extreme அங்க Drive, என்னன்னா travelers ஹிச்சர்ல will ஒரே help her test ஈவென்ட்ல out வந்து கிட்டத்தட்ட stabilization 20 mechaballs. விசுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. Look at the traveler 20 chooses விசு after இங்க the ஒரு stabilization mecha ball. ஒரு புல் ஒரு 10 Okay, புல்லே I வர bet that மாட்டேங்குது. contract employee can relate since she's இங்க being போய் chased down இங்க by வேற her குரு client. கும்பலா குர்காஸ். Stabilization mecha இது வந்து balls மல்டிப்ளேயர்ல பண்றதுன்னு நினைக்கிறேன். very agile. They'll automatically avoid all testers by moving in the opposite direction of your movement. You can find jump boosters around the testing grounds. Travelers can use them to 10 jump புல் higher கூட and இல்லனா further, which is perfect for quickly அது traversing ஹாங்காய் the ரெண்டும் other ஒரே side of the கம்பெனி தானங்க. stabilization mecha ball. அங்க பாருங்களேன் விளையாடுற எல்லா பிளேயருக்கும் வந்து பிங்க் இப்படி இருக்கே நம்மளுக்கே எப்படி இருக்க மாட்டேங்குது. எல்லாம் நீங்க வந்து விளையாடுறத பாப்பீங்க நம்ம எதை பாக்குற மாதிரி. The more எல்லாம் mecha அவனுக்கு balls பிங்க end up in பாருங்களேன். your area, the more points you'll earn. The fourth activity booth is called HSRல Into the சிங்கிள் Frame. மெயில்ல In this activity, travelers will get to shoot their own பச்சை scenes by பிங்கி. experimenting with different camera positions and narration techniques. Cool! We get to make a movie! That's awesome. Yeah. Travelers எடுக்கணுமா? might remember helping out Xavier with some filmmaking back in Inazuma, but this seems more professional. Wait, maybe this can be the inspiration for our commercial. Oh. Now that I think about it, a Fontanian man went to Inazuma to shoot a film. I guess international travel can be a source of artistic inspiration. That must have also been true in Chiori's case. டூ when she ஆக்ட்ரஸ் opened மீட்டிங் Chiori's யாரு டூ boutique in ஆக்ட்ரஸ் Fontaine. இதுல? Ooh, that could be a கிரீன் strong பிங் theme for a ரேர் டு commercial. see ஃபேமஸ். Actually, Ayaka and Ayato aren't the பாச்சி only பாட்டியில இத humans பாக்குறதே ஒரு traveling கண்கொள்ளா abroad in காட்சியா version இருக்குல்ல. 4.3. Kuki Shinobu just சாரேல் arrived வின் in அவார்ட் India இன் for a பெஸ்ட் class மொபைல் reunion. கேம் ஆமாங்க வின் பண்ணி அதுக்கு 800 ஜேடுமே கொடுத்துட்டாங்க. The boss of the Arataki. அதே மாதிரி நம்ம And he brought கென்ஷின் வந்து his with ஆன்கோயிங் him. கேமா He plans to அது வின் train பண்ணிருக்கு. his beetles 9th ல battle. இருந்து Wow. 200 கிடைக்கும். The Arataki அது ஒரு Blazing 800. Armor Beetle Battle Boot Camp. That name is மறுபடியும் நண்டு ஃபைட் வைக்க போறாங்க. ஆமா Right, for sure. ரெடியா மக்களே There's நண்டு ஃபைட் also a பண்ண Beetle battle event in முட்டி முட்டி version தூக்கணும் முட்டி 3.4, முட்டி. right? Ito battles against a சாரி super ப்ரோ powerful வந்த beetle பட் battler. நெட்வொர்க் இஷ்யூ ஆகிட்டு His ஒன்றும் name பிரச்சனை was இல்லைங்க. Grandmaster welcome. Hanakado. அப்படியே அந்த லைக் பட்டனை Grandmaster தட்டி விட்டுருங்க Hanakado பார்க்கலாம். made an impressive கென்ஷின் showing வின் during the பண்ணல last பட் beetle இருந்தாலும் ப்ரமோஸ் This கொடுக்குறாங்க. time, இல்லையா ஆன்கோயிங் கேம்ல வந்து வின் பண்ணாத தானே சொன்னாங்க. battle. It seems like the two of தெரியலையே. them have met a mysterious அப்படிதானே வந்து new 800 grandmaster. கொடுக்குறேன்னே போட்டிருக்காங்க. What? Who is
is it? Tell us. Tell us. I'm sorry. I'm sorry. I can't give that away. Travelers will have to discover their identity during the event. Aside from meeting this நாமினேட் ஆனதுக்கு தான் தராங்களா? வின் இன்னும் பண்ணலையா? travelers can also look forward to new ways to battle. ஓ வின் பண்ணனும்னா அப்ப அதுக்கு தனியா அமௌண்ட் இருக்கு அப்ப. Remain குஜால்னா unchanged from அப்போ. the original event. என்னடா? Travelers can now also instruct Onikabuto to use guard to defend against electro bullet and jet stream attacks. வித்தியாசமான மூவ்லாம் Make போடுது use இப்ப of இந்த தடவை. movement, charge, and guard strategies to topple your opponent. எதை எலக்ட்ரோ no வச்சு matter what they சுடுதுல? Master them, and you'll be ready to tackle the ultimate trial of the strong. ஆன்கோயிங் அவார்ட் வந்து சைபர் பங்குக்கு தான் போச்சா? Travelers can வின் look பண்ணா forward to encountering 1600. an old friend in the Nominate பண்ணால. Fontanian countryside. That's right, Ullman Super came to Punka. Fontaine and he brought his treasure map and treasure-seeking Sealy along with him. Yay! Our mini Sealy friend is back! So cute. எனக்கு தெரிஞ்சு Travelers பிளேயரா can பார்த்தா help அதுல restore இருந்து the இதுல Sealy's இதுல vitality தான் by அதிகம் எனக்கு absorbing தெரிஞ்சு. energy from the locations that are marked on அதுல Ullman's treasure யூசரே map. கம்மி. In return, the Sealy எப்படி will guide us to the locations of buried treasure. After collecting ancient iron coins during this event, நம்ப you can முடியலையே. exchange them for various rewards, including a mini சந்தோஷ் Sealy எஸ்கே in ஹாய் your ப்ரோ preferred வாங்க color. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Okay, so in the event, Underwater it looks Sealy. like some of the treasure is located underwater, but when I Already first இது ரெண்டு arrived in Fontaine, வச்சிருக்கிறோம். I discovered that Sealy couldn't follow me underwater. Is this treasure-seeking Sealy different? That is a very 10% observant only of you. player vote. Thank you. In this iteration of the Lost Riches Aga. event, a new mini Sealy named Brilliance will be available. This new mini Sealy can travel underwater. இந்த சீலியாட அண்டர் வாட்டருக்குள்ள போக முடியுமா? Treasure isn't the only thing that you'll discover மிஸ்டர் in Fontaine's டெஸ்ட்ராயர் countryside. ஹாய் ப்ரோ You might வாங்க also come வெல்கம் across a டு தி mysterious ஸ்ட்ரீம். domain ஹாய் guarded by a unique swordmaster who searches for the meaning of battle. அடுத்த During the ஈவென்ட் dance நிறைய இருக்கு. ஏன்னா வந்து travelers will get the புது chance இடம் to எதுவுமே participate வரல, in அதனால வந்து challenges. எக்கச்சக்கமா ஈவென்ட் Each இருக்குங்க. challenge stage will அதுல வர contain 2 பிரமோஜம் தான் rounds. நம்மளுக்கு. Travelers must select their party compositions before the challenge starts. One of your chosen characters must be used in both rounds. ரெசின்ல but கை no வைக்க other சொன்னா character can be சீலி repeated. Oh, okay. Mhm. After you complete a blade நல்லா dance நல்லா objective சொன்ன during மேன். the challenge, you will obtain உனக்கு a தெரியுது heightened அவங்களுக்கு verb தெரிய buff. மாட்டேங்குது. ஒன்னும் அதை பத்தி Defeating ஒன்னும் opponents while heightened பேச்சே verb is இல்லையே. active will grant சல்மான் you கான் ஹாய் ப்ரோ வாங்க. Yes, மகேஸ்வரன் நியூ another ஏரியா old இருக்கா? friend is கண்டிப்பா returning இல்ல. in version 4.3. That's right. It's leaving. இந்த ஆர்டிஃபேக்ட் டொமைனை எங்க கொண்டு போயிட்டு நட போறாங்கன்னு தெரியல. And if Lieben is around, then that must mean we'll have a chance to trade. டெய்லி வந்து ஒரு 40 ப்ரமோஷன் வாங்கிக்கலாம் இவங்கிட்ட. டேய் இந்த ஆளோட மீசைய கூட ஒன்னும் மாத்தலடா. Okay, so it looks like Lieben is தயவு the செஞ்ச only ஆளுக்கு old friend will be reunited ரொம்ப நாளா in ஒரே version மாதிரியே இருக்கு. 4.3. Several familiar faces will be joining ஓட்ல the Genius ஸ்கிப் இல்ல சோ Invocation ஓட் TCG. பண்ணி After this update, next travelers will one have the opportunity to ஒரு challenge மாதிரி characters இருந்து. So this around is Fontaine. happened. A new Fontaine themed Waiting for நவியாவா? will also be available. I'm so excited to see players challenge some melazines. I know. so மெலிசின்ஸ் கூட exciting. Travelers can யாருமே look forward விரும்பல. to the addition நீங்களா of சொல்லிக்கோங்க several new சரியா? cards, including என்னன்னா 6 new character கேரக்டர் cards. சொல்லிட்டாங்களா? அப்ப Plus, என்னென்ன 5 கேரக்டர்? new monster சொல்லியாச்சுமா. cards, such as Dvalin, ஃபர்ஸ்ட் வந்து Fiora, நவியா and அயாக்கா. Aisha will be ரெண்டாவது obtainable பேஸ் from வந்து the பாத்தீங்கன்னா corresponding tabard ரைடன் cards. யோய்மியா. But that's ரைடன் not வாண்டர்ஸ் all. எல்லாம் வெறியா The இருங்க Forge இப்பமே. Realms Temper event will also be making a ஆனா இன்னும் ஒரு reappearance, 20 and நாளுக்கு மேல there will be காத்துக்கிட்டு an இருக்கணும் ஆனா. update to the heated battle mode. Be on the lookout for future announcements. ஆனா There's கேரண்டீடா TCG சொல்லிட்டாங்கல்ல content to look வரப்போகுதுன்ட்டு. forward to அதுவே outside பெரிய the game விஷயம். as well. The Genius Invocation TCG Asia Invitational will officially begin in January 2024. Mhm. Travelers can look forward to some friendly competition between 16 of the top TCG players all across Asia. I heard they're some of the best in the region. So cool. வின் Be பண்ணா sure to follow the Astro Carnival X or Twitter account to stay up to date on the latest news about this epic showdown. ஓகே வின் பண்ணா என்ன Oh my கொடுப்பாங்க? gosh, this is all so exciting. Mhm. Well, hang on to that feeling because we're taking a short break to look at the next. த்ரீ group ஃபார்ம் of ஸ்டார்ட் redemption பண்ற codes. பண்ணிடலாமா? We'll be back to sharing more போட்டுடலாமா? exciting டிசிஜி information about எதுக்கு version இருக்குன்னு தெரியாது. 4.3 in just a moment. இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியல. கொஞ்சம் இல்ல நல்லா இருக்கு. அதுல ஒரு சில மாடிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணாங்க. அந்த டைஸை உருட்டுறதெல்லாம் வந்து அப்படியே தூக்கிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பேர் விளாடுவாங்க. டைஸை உருட்டி கரெக்டான எலமெண்ட் எடுத்து ஓவர் டைமு ஒரு டேர்னை முடிச்சு டேர்ன் போறதுக்கே அவ்வளோ நேரம் ஆகுது. எனக்கு கார்டு கேம்ல வந்து ரொம்ப பிடிச்சது அப்படின்னா மார்வல் ஸ்னாப் தான்ப்பா. இதுல கார்டு கேம் வந்து எனக்கு பிடிக்கல. ரைட்டாவே சொல்லிடுவேன். செகண்ட் அப்டேட்டை வெயிட் பண்ண இன்னும் 20 டேஸ் தானே பண்ணிடலாம். வெயிட் பண்ணிடலாமா? வெயிட் கரோ.
ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது நல்லா இருந்துச்சு. இப்ப முதல்ல பாக்குறப்ப நல்லா, ஆனா இப்ப பார்க்க ஒஸ்டா இருக்கா? மூணு கோடுமே டிஸ்கார்ட்ல போட்டுருங்க மக்களே. கோட எடுத்து போட்டுக்கோங்க கைஸ். உடனே கேம் ஓபன்ல வச்சிருக்கிறவங்க கோட எடுத்து போட்டுக்கோங்க. இல்ல வந்து இதெல்லாம் ரிட்டர்ன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. We've introduced a lot of content and we've gotten a ton of inspiration for our commercial. Okay. Honestly, our promotion is definitely shaping up. Totally. But before we reveal our new idea, let's dive Artifact into interface optimization. வாங்க, இதுதான் நம்மளுக்கு முக்கியமான நேரம். எல்லாரும் கண்ணிலே விளக்கண்ணை ஊத்தி பாருங்க. Related optimizations to introduce. With an ever-increasing amount of artifact sets to choose from, many travelers may have been hoping for a better and quicker way to filter and locate desired artifacts. ஆமா. After the version 4.3 update, travelers can check out artifact set recommendations for a given character. See what artifact sets active players have been choosing for that character recently. That's cool. In addition, an automatic locking function has been added. Now, when filtering artifacts in your inventory, you can lock the artifacts that fit your filter specifications in batches. With the automatic locking function, newly acquired artifacts that fit your locking criteria will automatically be locked when added to your inventory. Okay. That's awesome. Travelers can have எப்படி கொடுக்க மாட்டீங்க, கொடுத்தாதான் அது லாக் ஆகும். Artifact set. Travelers can choose their own or summarized for active player data. Since it may take some time to load necessary statistics, new artifact sets will not feature recommended locking settings immediately. Okay. Yes. Of course, if you can lock artifacts in batches, you can unlock them in batches as well. Travelers can look forward to both of those features in the new update. That's not all though. What? Travelers will be able to sort artifacts by 3 different attributes. Plus, the artifact enhancement screen will allow travelers to add a greater amount of enhancement materials at once. An enhancement limit feature will also be available. Hopefully, these optimizations will make artifacts easier to find. நிறைய தடவை அமுத்துறதுக்கு வந்து அதுல வந்து அடுத்த லெவலுக்கு குடுறா. டேய், The project team is always working hard to address your survey feedback. நவீன முறையில் should look forward to further artifact related optimizations in future version updates. நாலு தடவை அமுத்துறத ஒரு தடவை மாத்தி இருக்காங்க. Equipping artifacts and other automation artifact related இதுலயும் வேலைய காட்டுது. all in the works. கடைசில பார்த்தா லெவல் In addition, the project team has made adjustments to provide smoother ascension and enhancement experiences for travelers. When you level up a character, என்ன ஒரு அரிய அப்டேட் டேய், or enhance a weapon, you no longer have to click so many இது நான் ஆல்ரெடி இருக்கிற எல்லா கேரக்டர் 80 வரை போட்டேன். You're using a few 1 and 2 star materials to level artifacts. The whole process might feel a bit slow, especially with pop-up windows appearing. ஒரே நேரத்துல வந்து ஒட்டுமொத்தமா எல்லாத்தையும் வந்து ரிஃபைன்மென்ட் வந்து 10 வரை போட்டுறலாங்க. 5 வரை தான் இருக்குல. So travelers can look forward to a much smoother enhancement and leveling process. என்ன ஒரு அரிய கண்டுபிடிப்புல. Easier to repeat இல்ல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு புரியல. Previously, travelers who tried to continue domain challenges would be sent to the entrance of the domain. ஆமா, வாசல்ல அங்க வெளியில ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமா இறக்கி விடுவீங்க. But after this update, travelers who choose to continue in a domain challenge will load right next to the area. சாமி கிட்ட நேரடியா இறக்கி வராங்களா? இது ஒரு அப்டேட். So happy farming everyone. இதுல ஹேப்பி ஃபார்மிங் வேற. Way easier for players to farm artifacts for Navia. Yeah, definitely. அடே ஒரு 10 ஸ்டெப் நடந்து வர்றதுக்குலாம். Version 4.3 has made it easier to clear your quest backlog. Archon Quest Chapter 2 Act 4 In the Depths and Unexpected Game developer underground mines of the chasm. In the past, travelers had to complete the world quests. மூட்டை பீச்சிய கொல்லும் நவீன பிசி என்னங்க இப்படி ஏமாத்துறான்? டேய், ரெசின் ஏதாவது கூட்டி தரலாம், இல்ல ரெசின் வித்தியாசமா வேற ஏதாவது வந்து இது பண்ணலாம். Complete those 2 world quests. Instead, travelers can speak directly to the miner who issued the commission to unlock a teleport waypoint. It will take them to the corresponding area and automatically trigger the next steps of the Archon quest. பாத்தீங்களா? ஆர்கான் குவெஸ்ட் வந்து எளிய முறையில் பண்றதுக்கு வந்து சிறப்பான வழியாகும். நைடா எப்போ வர ப்ரோ? ரைடன் வரா செகண்ட் பேஸ்ல ரைட் நைடா எப்போ வரான்னு ஒன்னும் சொல்லல ப்ரோ இப்போ வரைக்கும். நோ அப்டேட். As fast as possible. Yes, definitely. For sure. Also, அது இன்னும் சொல்லல. சோ நெக்ஸ்ட் பேட்ச் வர available starting in version 4.3. Claim all. என்ன ஒரு அரிய அப்டேட். ஒரே கிளிக்ல நீங்க வந்து also be able to claim processed ingredients and forged items with a single click. இல்ல சொல்ல வைக்கலாம் அந்த மாதிரி. That's going to make it easier to collect rewards from Catherine. Definitely. ஏமிக்கு வரல. One of other quality of life improvements in this update.
For example, optimizations have been One made click. to enemy tracking with The the update adventure பேர் handbook one click and update. character selection logic during crafting and forging. In addition, when performing mystic offerings, travelers will now be able to add artifacts in batches. There's a lot to look forward to, so be sure to check future announcements. ரொம்ப ஆசையில Okay, moving on from ரெசின் optimization, a 162 new Fontaine-style realm layout will be added to தெரியலையே the நானும் ஆசை தான் பட்டேன். Simply purchase the corresponding items from Tubby to unlock it. Okay. Ah, it looks like an aquarium. I know, right? Travelers can use ocean currents to travel between the islands in this layout. Some islands even have ponds the travelers can use to keep fish. It looks like a cool Oh. underwater kingdom. It's just so pretty. I Yeah. know. And they'll be even Then prettier there, once அப்பப்ப travelers add have the days. chance to make them their own. I'm so excited to see what everyone's going to come up with. Especially my friend's teapots. எங்கடா அது டீ பாட்லயாடா இத கட்டுறாங்க? Copy their designs, don't அடே இன்னும் கொஞ்சம் இடத்த தான்டா பிடிக்கும் பைத்தியக்காரங்களா மொபைல் பிளேயர் தான் பரிதாபம். I have another piece of super exciting news to share with everyone. Okay, I know, சொல்லு. right? ரெசின் The வந்து annual Genshin Impact online concert, Melodies of an Endless Journey, is இதான் coming ரொம்ப soon. முக்கியம்ல. Yay! I heard this year's concert is going to 160 to celebrate 180 Genshin's classic melodies நல்ல in an ஆத்மீய entirely லேசிய. new way. Let's take a sneak peek at some of the amazing your moments that this sponsor concert spotted. has in store. டீ பாட்ல வந்து 720 ரெசின் கொடுத்தா என்ன கேம் ஓபன் ஆகுது? ஆரம்பிச்சிட்டாங்கல்ல. கொஞ்சம் இதுக்கு மட்டும் சவுண்டை கம்மி பண்ணிக்கிறோங்க. வரமாட்டாங்க பெருசா ஒன்றும். இருந்தாலும் ஒன்றும் இல்லைல்ல கம்மி பண்ணிக்கிறோம். என்னங்க இப்படி செஞ்சு விட்டான் பைத்தியக்காரன். ரெசின் இல்லை ஃபுல்லாக ஃபில்லரு நல்லா தெரியுது ஃபுல்லாக ஃபில்லரு. சம்மந்தம் இல்லாமல் வந்து நிறைய அந்த அயாக்கா கூட்டு வர்றது இங்கே ஏதோ பஞ்சாயத்து நடக்கிறதெல்லாம் ப்ரிமோஜம் ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கும். செலஸ்டியாவில் போய் இந்த ஹார்ட் வேற மறைச்சிக்கிடுதே. மியூசிக் போடுறாங்க. என்ன கிறிஸ்டல் கோர் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குடா. டிராகனை விட பெருசாக இருக்குடா. ஓ அது கொக்கா. இங்கே பாருங்களேன் இங்கே கிறிஸ்டல் கோர் பெருசாக இருக்கு. முடிஞ்சா இல்லை பேர் போட்டீங்க. The 2023 Genshin concert held in Shanghai last September will also be online soon. So stay tuned, travelers. Whoa, so we have 2 online concerts to look forward to? Yep. ரெண்டு வந்து இருக்கு. ஒன்று டிசிஜிக்கு இன்னொன்று வந்து ஏதோ மியூசிக்கு. Official social media. பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து போயிட்டு பண்ணுங்க. At the end of version 4.3, travelers can also look forward to the release of the 4th Genshin Impact character OST album, Stellar Moments Volume 4. Not even though for one character. ரொம்ப கம்மி. அநியாயத்துக்கு காப்பி பண்ணிட்டாங்க ப்ரோமோஜம். இனிஷியல் டைம்ல வந்து இப்ப ரொம்ப ப்ரோமோ கம்மி. OSTs. Yeah, and Farina's song too. So character வந்து பார்த்து முடிவு பண்ணி நீங்க எடுங்க F2P மக்களே. That's awesome. ரெண்டு பேட்சுக்கு வந்து ஒன்று தான் வந்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ பார்த்து ரெண்டு பேட்சுக்கு ஒரு கேரக்டர் எடுக்க முடியும் F2P-ஆல். இல்லைன்னா நம்ம எஸ்ஜிஎஸ் சேர்த்து வைக்கிற மாதிரி வந்து காலத்துக்கு ஃபுல்லாக சேவ் பண்ணுவீங்க. வரப்போகிற கேரக்டர் வித் வெப்பனோட எடுங்க. So, I guess that means it's time for the version 4.3 special program to come to a close. எண்டுக்கு வந்துருச்சாங்க அவ்வளோதாங்க. But we haven't even come up with a plan for our Chioria Boutique commercial. Actually, we've already finished shooting it. You're right. The special program was a pretty good commercial. I'm certainly இதெல்லாம் not going to forget மெசேஜால the ஆல்ரெடி Chioria இருக்கிறது Boutique தான் after this. புதுசாக கொண்டு வந்து. Totally. Oh my gosh, we really did cover a lot புதுசு of நம்ம நம்பணுங்க. information அப்படித்தான் today. நம்பணும். For sure. நவியா கிடைச்சா போதும் ஃபார்மி Final ப்ளீஸ் word ப்ளீஸ் from our ப்ளீஸ். sponsor, Chioria Boutique. I'm just kidding. Wow. I'm just kidding. I just wanted to let everyone know that I'm so excited to be a part of Genshin Impact, and I cannot wait for all of you to வந்துருமா நீ எப்படியாவது என் ஐடிக்கு வந்துரு. Totally. நவியா வர வேணாம். நீ எப்படியானா வந்துரு சரியா. Can't wait to see கூடவே more ரேட் அண்ட் சீவன் வேணா Navia கூட்டு in வர ட்ரை பண்ணு. fighting action. And also can't wait for little swimming sealies. Yes, They are so cute. So Oh my goodness. cute. And I think the new mini games are really fun, especially the one where we get to make like a little movie. ஏமா Yes. ஏமா சத்தியமா ஏமா Well, லுமினு I'm just இவங்க so சொன்னாங்கன்னா glad புதுசுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அவங்க ரெண்டு Special புது program கேரக்டர். together. This நீ has been கிட்டத்தட்ட so much fun. 3 வருஷத்துக்கிட்ட இதே கேம் தான் ஆடிக்கிட்டு இருக்கிற. All we have for
the version 4.3 எல்லா special கேமையும் லைட்டா program. பட்டி I டிங்கரிங் hope பண்ணி அதவே everyone's திரும்ப looking ஒட்டி forward to அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காங்க. experiencing all this புதுசு exciting new சொல்லி content எங்களை for ஏமாத்தாத. themselves. Be sure to check it out when the update goes live. Yeah. நீங்களும் C2 ட்ரை பண்ணுங்கன்னா அப்ப ரைடன் Bye. ப்ரோக்ராம் வேலையே அதுதானே. என்ன ஜாங்கிலியில காமிக்கிறாங்க? ஏய் வெறித்தனமா இருக்குடா அந்த காஸ்டியூம்லாம். நல்லா இருக்குல்ல? வேற லெவலுங்க. நான் வேற அயாட்டோவை 22 புள்ளையும் அவனோட வெப்பனை 6 புள்ளையும் எடுத்துட்டேன். இனிமே அவங்க என்ன செய்ய போறாங்க? நல்லா இருந்துச்சுல. ஜாங்கிலி ஏன் ஃபைனலா காமிச்சு முடிச்சாங்க? சம்மந்தமே இல்லாம. ஓகே, நம்ம அப்படியே அந்த கேம் ஓப்பன் பண்ணிடலாங்க. இருங்க ஒரே ஒரு செகண்ட். வால்பேப்பர் மாறிடுச்சு. கண்ணு வச்சிடாதீங்க. அயாட்டோ எடுத்தனால அயாட்டோ எடுத்ததுனால அயாட்டோ வால்பேப்பர். இருங்க. இதோ மியூட்ல போட்டுறேன். இதோ கேம் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் கைஸ். ஒரே ஒரு செகண்ட். பிரேக் ஸ்க்ரீனை ரெடி பண்ணேன். அதை எங்கே தூக்கி போட்டேன்னு தெரில. அதனால் ஸ்டார்டிங்ஸ் ஒன்று போட்டு விட்டேன். பண்ணிச்சு தப்பா எதுவும் நினச்சிக்கிறாதீங்க. கெஸ்ட்டு வேற உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஃபஸ்ட் டைம் இன் கென்ஷின் லைவ் ப்ரோ. அப்படியா? இருங்க, ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கு ப்ரோ. ஆர்க் வீடியோ வென் ஆர்க் வந்து குறைக்கு வந்து கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது ப்ரோ. நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். ஐடி ஓப்பனில் இருக்கு. இதான் இருக்கு கரெக்ட். நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் ப்ரோ. நம்ம டிஸ்காலில் இல்லை வந்து யூடியூப்பில் அப்டேட் பண்ணுறேன். ஒரு 1 வீக் டைம் கொடுங்களேன். கொஞ்சம் வேறு ஏதாவது வித்தியாசமாக அதில் ட்ரை பண்ணலான்ட்டு தான் ஹோல்டில் வச்சுருக்கிறேன். மேபி நெக்ஸ்ட்டு நியூ கேரக்டர் இல்லை போலன்னா நியூ கேரக்டர் அவுட்ஃபிட் தான் போல. இல்லை நல்லா இருக்குடாண்ணா பார்க்குறதுக்கு. ஓகே மக்களே, வந்துட்டேன். சாரி கைஸ். வந்தாச்சு. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. எனக்கு அந்த டிஸ்கார்டில் கோடு போட்டிருந்தீங்கன்னா நானும் அந்த கோடை ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போட்டுருவேன். கோடு வந்து இப்படி தான் போடணும் மக்களே. எக்ஸ்சேஞ்ச்
சேஞ்ச். நான் இன்னொரு ஐடி அந்த ஐடிக்கும் போடணும். சரி நான் அதை அப்புறமா எடுத்து போட்டுக்கிறேன். இப்போமே எப்படி போட முடியும்? அதை மறுபடியும் லாகின் பண்ணிட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஐயோ வாய்ஸ் கேட்குதுல்ல. வருது வருது வருது. பேக் பேக். இதுக்கப்புறம் விஷ் பண்ணக்கூடாது. கேரக்டர்லாம் கண்ணில் காமிச்சிட்டாங்க. அந்த பைரோ கேரக்டர் எடுக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஃபார் மீ ஐ வாண்ட் டிலுக் கெச்சிங் அவுட்ஃபிட் த மோஸ்ட். அதுக்கு பே பண்ணில எடுக்கணும். 74ல் மோனா கிடச்சிட்டா இப்போ ஒன்லி ஒன் பிட்டியா? இல்லை பிட்டி அப்படியே சேஞ்ச் ஆயிரும். அடுத்த பேனர் கேரக்டருக்கு இன்னும் 8. ஆமாம் 80 80 பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு பக்கம் போது சாரி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும் போதா ஆஹா பெரிய அமௌண்ட்டில் இந்த பீஸை தான் ஆர்க்கான்னு சொல்லி கொடுத்தி ஏமாத்திட்டாங்க. நவியா லெட்ஸ் கோ 75. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம இதில் 2 பேர் நவியாக்கா வெறியா இருக்கிறீங்க. வேற யாரும் அந்த அளவுக்கு வெறி ஆகலை. என்னது அல்டிமேட் போடுறப்ப என்ன சொன்னா நல்லா இருந்துச்சு. டயலாக் நல்லா இருந்துச்சு. வித்தியாசமா என்ன கன்பெர்லாவா டயலாக்கோட சேர்த்து சொன்னாலே. சந்தோஷ் எஸ்கே வாங்க சொல்லுங்க ப்ரோ. அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிக்கோங்க. பைத்தியமே 4.3க்கு வந்து நான் சத்தியமாக வந்து கேமை ஃபுல்லாக அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. கிட்டத்தட்ட 3-4 ஐடியை லாகின் பண்ணி எக்கச்சக்கமாக கேட்ச் வேல என்னதாவது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரு தடவை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணால் தான் கேம் கரெக்டாக இருக்குது. 15,000 ஹீல் ஆகுது. ஐ எம் நாட் ரெடி. ஐ எம் ஸ்கேடு. 50-50 வேற. சுடுவோமா நீ துப்பாக்கி வச்சு சுடுவ. எனக்கு தெரியும் உன்னை பற்றி. நீ எப்படி அம்பர்லா துப்பாக்கி வாங்கிடுவ. வாங்கிட்டு எங்களை எல்லாரையும் வெறியேற்றுவ. ஐயோ ஓ கேரக்டர் இல்லையே. It's time to pull the trigger. அடே இன்னும் படிக்குள்ளெல்லாம் பூந்து வரா. புதுவிதமான பவரா இருக்கு. ஒரே இதில் எல்லாத்தையும் முடிக்கிறேன் பாடுறா. ஐயோ ஜஸ்ட் மிஸ். ஐயோ தப்பிச்சிட்டாங்க. ஐயாண்டா ஒரே இதில் எல்லாத்தையும் வெடிக்க வைக்கலாம் நினைச்சா. அண்ட் ஐ லவ் ஹர் ஸ்டோரி. மோனோ ஹைட்ரோ டீம் அந்த இது ரெடி ஆயிருமா? மோனோ ஹைட்ரோ டீமா? ஐயோ ஆமா நான் தான் வச்சிருக்கிறேன். சாரி பாஸ். இது சரிப்பட்டு வராது. அப்புறம் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஜீனாமா அன்னைக்கு தான் 90 போட்டேன். Emerge right now. I'm always watching. ஆல்ரெடி வந்து 80 to 90க்கு அசன் பண்ணி தான் வச்சிருந்தேன். Right here, right now. The mining echoing song. The tides beckon.
இன்னும் பிரச்சனை இல்லை. அல்ட் வரும், போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், அவ்வளோதான் நம்மளோட வேலை. ஆர்பிட்டர்ஸ் வந்து ஹீல் பண்ணிட்டாரு. ஐ கான் கண்ட்ரோல் மை விசிங் மை ஹேண்ட்ஸ் டைரக்ட்லி. இப்பவே பண்ணிடாதாமா அவசரப்பட்டு. ஹலோ சார் அப்படின்ட்டு அயாட்டை வந்துடுவான். ஆமாம் ஏமா அயாக்கா உன்னோட அயாக்காவுக்கு வந்து அவனோட தம்பியை சேர்த்து வைக்கக்கூடாதா? இருக்கா அவன்கிட்ட அயாட்டோ? எனக்கு தெரில. அக்காவும் தங்கச்சியும் சேர்த்து வைக்கிறது ஜாங்கிலி ஸ்கின்னு விடுறாங்க போல. இல்லை ப்ரோ எனக்கு தெரில, சும்மா ஏதாவது ஃபேன் ஆட்டா இல்லை என்னங்கிறது தெரில. சம்மந்தமே இல்லாமல் காட்டினாங்க. ஆனால் கதறுது. ஈனம்மா கொஞ்சம் ஈழம்மா. ஐ மீன் ஆன் ஃபுரினா வேனர் அயாட்டோ வித் வெப்பன் இருக்கா, பட் சைனோ இல்லை ஓன்னும். மொத்த ஃபேமிலியை வச்சுருக்கிறீங்க, நம்மகிட்ட தான் வந்து அந்த ஃபேமிலியே கிடையாது. இருக்கிறாங்க எதுக்கு அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டு, நம்ம ஒரு ஓரமாக போயிடுவோம். ஒருவேளை அவங்க டபிள்யூபியாக இருக்குமோ? டபிள்யூபின்னா என்னது? ஏய் என்ன பாஸ்து? ஐயே இது இல்லை, இது தூரமான ஆளா இருக்கிறாங்கங்க. கைவசம் என்னென்ன அல்ட் இருக்கோ எல்லாத்தையும் வந்து போட்டு விட்டுறணும். வால்பேப்பர் மேபி இருக்கலாம். வால்பேப்பராக இருந்தால் எடுத்து கொடுங்க, செம்மையாக இருக்கு. பயங்கரம் பயங்கரம். ஈவெண்ட்டே பண்ணி விட்டுருவோமா? நாங்கள் ஈவெண்ட்டே பண்ணி விட்டு வேறு எதாவது பண்ணலாம். இனசுமா கேரக்டர்னால தான் இந்த கேமுக்கே வந்தேன். மெயின்லி கசுகா, ரெய்டன், அயாக்கா, யோய்மியா. அதில் வந்து எல்லாம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அயாக்கா தவிர மீதி எல்லா பீஸும் நம்மகிட்ட இருக்குது. அயாக்கா எனக்கு பிடிக்காது. ஐயோ நல்ல வேலை கானியை பற்றி ஒன்றும் சொல்லலை. ஆனால் கானியும் இப்போ அர்க்லீனாவும் வந்து அடுத்த பேட்சில் ஒன்றா வந்தால் எப்படி இருக்கும்? அநியாயமாக இருக்கும். சேவ் 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 தான். யாய் ஏய் வழக்கமாக இப்பெல்லாம் பேச மாட்டீங்களாடா? நேரடியாக ஈவெண்ட்டை விளையாடத்தானே சொல்லுவீங்க. ஒன்பதாம் தேதி நாளையிலேருந்து 200 வந்துடும் மக்களே. ஆமாம் மறக்காமல் வந்து கிளைம் பண்ணிடுங்க. என்னெல்லாம் கேட்குறான்? ஒரு ஃபயரு, ஒரு எலக்ட்ரோ, ஒரு டென்ட்ரோ, ஒரு ஹீலர் எடுத்துடலாமா? இது ஆனால் எனக்கு எப்படி ப்ளே பண்ண புரியல. நான் இஷ்டத்துக்கு ஏதோ அமுத்துறேன். நவியா அப்புறமா அர்க்லியனோ ஆர் குளோரண்டி தானே? எனக்கும் ஆசையாக தான் இருக்குது. குளோரண்டி மேலேயும் ஆசையாக தான் இருக்குது. இது எப்படி ஏன் ப்ளே பண்ணுறது? இவங்களுக்கு அல்ட்டு எப்படி கிடைக்குதுன்னு நம்மளுக்கு புரியல. அதே மாதிரி கேரக்டரை வந்து நவுத்தி கொண்டு போகிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருங்க. பேனர் போக மாட்டான். டென்ட்ரோ கிட்ட வாடா. ஏடை ஐயா என்ன வராங்க மறுபடியும்? போடு. ஆனால் டென்ட்ரோ வெறியான ரியாக்ஷனுங்க.
வாங்க எல்லாருக்கும் வாங்கடா டே. அப்புறம் செட்டிக்கலாம் ஒரே இடத்துல நின்று சண்டை போடுக்க செத்துராதிக்கிறா. ஐ மீன் டேஞ்சர். நீ டேஞ்சர்னா நான் பைரோ கேரக்டர் நான் எடுக்கணும். நான் எவ்வளோ டேஞ்சரில் இருக்கிறேன். கூப்பிடாமலே வந்து இந்த பீஸ் வேற வந்துருச்சு. இந்த கேமை பொறுத்தவரையில் சிம்பிள் டெக்னாலஜி தான் கைஸ். கையில் கிடைக்கிற பட்டன்லாம் அமுத்துங்க முடிஞ்சிடும். முடிஞ்சிச்சு பார்த்தீங்களா? பரவாயில்லையே 2 நாளுக்கு இருக்குதா? இதில் என்னெல்லாம் எடுக்க சொல்கிறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சீல்டு வேணுமா? வேணும் எடுத்துக்கிறோமா? சீல்டில் நீ வா. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஹீலர் வேணுமா? நீ வா. அதுக்கப்புறம் ஒரு கத்தி சிம்பிள் போட்டிருக்கு. இவன் ஓகேவா? இவன் வாங்க 5 ஸ்டார் கூட எடுத்துடலாம். பட்டு ஸ்பெசிஃபிக் 4 ஸ்டார் கேரக்டர் உனக்கு செஞ்சானே கேவை வந்து வச்சு குமுக்குன்னு குமுக்குனானே. கடைசியில் ஸ்டாண்டர்டில் வந்தான்லடா. பண்ணி முட்டி அடிக்க வைக்கிறாங்க டே. அது குதிக்கிறானே. ஐயோ 1 நம்பருக்கு பிரச்சனை. அங்கே வந்துரு செத்துருவேன் மேன். இது ரியாக்ஷன் நான் மோசமான ரியாக்ஷன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. ஹீலர் எத்தனை இடத்துல இருக்கிறீங்க? யாருக்கு ஆபத்து? தம்பியா எல்லாரும் வாங்க பார்ப்போம். 2ஆம் நம்பர் இதராவோ 3ஆம் நம்பர் இதாவோ. ஐயோ 1ஆம் நம்பருக்கு பிரச்சனை. ஏங்க அநியாயமாக இருக்குங்க இந்த கேமு. போடுக்கலையே அப்பட விட்ராதிக்கலே. சூறாவளியை கலப்பு. கமான் நான் யாருவேன் தனியாக போய் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறேன். இங்கே வா கிட்ட வந்து அடி. அஞ்சாம் நம்பரை பற்றினா எல்லா ஆள்ட்டும் ஒரே நேரத்தில் விடுமோ? செஞ்சே போச்சு. அப்புறம் அயாக்கா புல் பண்ணலாமா? கிரேயோ கேரக்டர் இல்லைன்னா புல் பண்ணுமா? நல்ல ஒரு கிரேயோ டேமேஜ் டீலர் தான். ரெஸ்டாரண்ட்லாம் ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. பிடிச்சிருந்துச்சுனா மட்டும் பண்ணுங்க. இந்த லெவலுக்கு சீல்டு முக்கியம். அப்படியா? என்னத்தலாமா சும்மா இஷ்டத்துக்கு தாங்க அமுத்தினேன். 2.3 இட்டோ இன்னுமே வரலையா? இட்டோ ரீரன்னே வரலையா? அப்படியா? என்ன டெக்னிக்கலி 1.0க்கு அப்புறம் வேற ஃபர்ஸ்ட் ஜியோ கேரக்டர் நவியா. ஐ திங்க் ஃபர்தர் அப்டேட்டில் ஒரு 4 ஸ்டாரும் வரும். ஆமாம்மா இட்டோ விட்டுட்டீங்க. இட்டோ மறந்துட்டீங்க. 2 ஸ்டீல் எடுத்துக்கோங்க. பைரோ அண்டு கிரையோ முடிஞ்சு ஃபுல்லாக கிளைம் பண்ணியாச்சு. ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறமா 2.3க்கு அப்புறம் ஜாலி தான். 91 சீன் இருக்கு. அது போக வந்து கண்டென்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு ஆர்டிஃபேக்ட் டொமைன் போயிடலாமா? கண்டென்ஸ் வந்து 5 வச்சிருக்கிறேன். ஏதாவது கருணை காட்டுறாங்களான்னு பார்ப்போமா? அப்புறம் எனக்கு ரைடன் வேடும். பட் கண்டினியூஸ்லி 4 டைம் 50-50 வின் பண்ணிட்டா கிடைக்குமான்னு பயமா இருக்கு. அதே லக்கு அப்படியே கண்ணி ஆகணும்னு நம்பி பண்ணுமா? வேற என்னன்றது. குலதெய்வத்துக்கு ஒரு பூஜையை போட்டு அப்படியே ரைடன் தாய்க்கு ஒரு பூஜையை போட்டு பண்ணுங்க. கிடைக்க வாழ்த்துக்கள். I have all geo characters. Expect me albedo. Oh no. ரைடன் நேஷனல் போயிருமா? டப்புன்னு முடிஞ்சிடும். What is the situation? May knowledge guide you. பண்ணட்டும். I'll bring my seasonings. பேனட்டை 90 போடணும். I அடுத்து won't hold you back. பேனட்டை கண்டிப்பாக 90 போடணும். எப்போ பண்ண போகிறேன்னு தெரில. கொஞ்சமாக வந்து பாஸை விட்டு வந்து ஆஃப்லைனில் அடித்து எடுத்து வைக்கணும்.
0ல இருக்கு அப்பா. Wow. Where did that come from? கோரோ எப்போ விட்டாங்க? கோர் கோரோ வந்து இட்டோவோட தான் ப்ரோ விட்டாங்க. கோரோ தான் வந்து இட்டோவுக்கு வந்து சப்போர்ட் கேரக்டர். ரெண்டும் ஒன்று போல தான் வந்துச்சு. கிரேயோவுக்கும் ஆர்டிஃபேக்ட்டுக்கு ஐடியா சொல்லுங்க. சைனோவுக்கா? சாரி கிரேயோன்ட்டேன். சைனோ வந்து கில்டடா? கில்டடு தாங்க. Let's light it up. Rain ஏ outlines. எலமெண்ட் வித்தியாசமான ரொட்டேஷன் பண்ணுறோம். Out of the frying pan, into the fire. I'm going in. ஏடா கேரக்டர் ஏடா சுவிட்ச் ஆக மாட்டேங்குது. சுற்றி சுற்றி ஓடின்னு இருக்கு. To oblivion. சரி Let's light it up. Know my soul. Everybody stand back. Eat this. Witness the power. Now you shall perish. சரி ஓகே அப்புறம் வரேன். பாய் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ பார்க்கலாம் ப்ரோ. சைனோவுக்கு வந்து நம்ம இதுதான் ப்ரோ வேணும். இஎம் வேணும். கில்டர் டீம்ஸ் போடுங்க. கில்டர் டீம்ஸ் தான் நினைக்கிறேன். பிசிக்கல் டேமேஜ் போனஸ். ஃபைனோ நீட்ஸ் இஆர். இஆர் தேவை தான். ஆனால் டேமேஜ் வந்து இப்போ நைடாவோட பேர் பண்ணி எடுக்கிறப்போ டேமேஜ் வேணும்னா இஆரை விட ஒரு ரொட்டேஷன் பண்ணால் மற்ற பேரையும் முடிச்சு விட்ருவான். அப்போ தண்டரிங் ஃபியூரி கிடையாதான். தண்டரிங் ஃபியூரியில் நல்ல சப்ஸ்ட்ராட்டோட இருக்குது அப்படின்னா அது கூட போடலாம். Know my soul. Teamwork is தாராளமாக You're toast. ஒரே ரொட்டேஷனில் மொத்தத்தையும் முடிச்சிருவோமா? Inazuma shines eternal. ஆமாம் ஆமாம் அங்கிட்டு வா வா தாயி. ஐயோ என்ன ஏய் இதுவரை இந்த மாதிரி சம்பவம்லாம் நடந்தது இல்லடா. I am outplayed. அட்ட பைத்தியக்காரனுங்களா. வீட்டுக்காரிக்கு ஹஸ்பண்ட் ஹெல்ப் பண்ணிட்டாங்க. ரைடன் சோவன் எடுக்க இன்னும் 80 ஸ்க்ரீன் பண்ணணும் முடியுமா ப்ரோ? என்ன ஏஆர்மா? கண்ணி பண்ண முடியாதுங்க. சரி வாங்க மீதியும் கண்டென்ஸ் போட்டு வந்துடலாம். 45 ஆர்னா மேப்பில் வந்து எக்கச்சக்கமாக பிரமோஜம் இருக்குமா? ஸ்டோரி அவ்வளோக்கா இருக்கும். வேர்ல்டு கொஸ்ட் இருக்கும். செஸ்ட் அவ்வளோ செஸ்ட் இருக்கும். தாராளமாக பண்ணிடலாம். 80 எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஏர்லலாம் வந்து வித் வெப்பனோடவே எடுத்துடலாம். அமுக்கு டுமுக்கு அமால் டுமால் பண்ணலாம். மச்சா பண்ணலாம். Add Astra. அடுத்ததுலேருந்து ஒரு கிளிக்கா 1 கிளிக் தனித்தனியாக கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க வேண்டாமா? என்ன ஒரு அரிய அப்டேட்டில் நம்மளோட வேலை எவ்வளோ கம்மி பண்ணுறாங்க. ரொம்ப நல்லவங்கடா. நீ ரெசினை கூட்டுறதை விட்டுட்டு 5வது ரீஜியனை தாண்டி 6வது ரீஜியனில் காலை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம்டா. Astra. இப்போ வர அந்த 160 வச்சு படாத பாடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஏண்டா சைனோ எலன் பைசு ஜாங்லி. பைசு வந்து கான்ஸ்டண்டாக வந்து இதை அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருப்பானா? 2 ஆஃபீல்டில் அப்ளை பண்ணுவானா பைசு? தெரிலையே. பைசு நம்மகிட்ட கிடையாதுங்க. எவன் எப்படி இருப்பான் மறந்து போச்சே. ப்ரோ அனிமி பார்ப்பீங்களா ப்ரோ? அப்பப்போ ஒரு சில இது பார்த்துருக்குறேன். ஏமாத்திட்டாங்க.
மோரா பாருங்க 50க்கு மேலே இருந்துச்சுங்க. நிறைய சம்பவம் ஆஃப்லைன் சம்பவம் இப்போ நிறைய நடக்குது. அதில் மோரா தான் பிச்சு பிடிங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கு. சைனீஸ் அனிமி பார்ப்பீங்களா? என்ன பேர் ப்ரோ? பேர் சொல்ல ப்ரோ. ஏன்னா அந்த டிராகன் பால்சி அதுக்கப்புறம் வந்து நருட்டோ பருட்டோ வந்து இப்போ பார்க்க ஆரம்பிக்க போகிறேன். ஒரு சில தாம்மா பார்த்துருக்குறேன், ரொம்ப அதிகமாக பார்த்ததில்ல. சாவடிச்சிட்டிங்களாடா டேய், இப்போ பாடுறா. ஒரு பீஸுக்குமே எனர்ஜி இல்லையே, எல்லாம் ஹீரோவில் இருக்குங்க. Illusion shattered. No, my sword. Nice and spicy. Yeah. Let's light it up. என்ன எல்லாருக்கும் வந்துருச்சு, இவளுக்கு வரல டேய். நான் வந்துருச்சுல. Everybody stand back. You're toast. Rain cutter. Torn to oblivion. இல்லை விட்டுலாம், இப்பதான் காரணம், இப்பதான் காரணம், லைட்டாக காரணம். ஐயோ ஆமாம், அந்த போகிறான் பாரு. There is no தூரமாக இருந்து புதுசாக வேற சப்போர்ட் பண்ணுறான். Let's light it up. Yeah. Teamwork is dreamwork. உனக்கு இந்த 2 போட்டாலே போதும்டா. அந்த 2 அப்படியே வந்து அடுத்த ரொட்டேஷனுக்கு வச்சுக்கிறேன். Adventure time. லோடு ஸ்டார் பாருங்க, நல்லா இருக்குமா? பார்க்குறேம்மா கண்டிப்பா. என்ன மாதிரி ஃபேண்டசி அந்த மாதிரியா? ஃபேண்டசி வேர்ல்டா? ஓகே, நோட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஏய் இன்னைக்கு அப்டேட்லாம் வந்துக்குது, ஏதாவது நல்ல ஒரு ஆர்டிஃபேக்டை கொடு. யூடியூப்லவே இருக்கா? ஒன்றும் அப்போ பிரச்சனை இல்லையே. இங்கிலீஷ் தானே? இல்லை வந்து சப்டைட்டில் பார்த்து படிச்சே இது பண்ணணுமா? அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பிடிக்காதங்க. Illusion shattered. Let's light it up. அவசியம். Everybody stand back. Let me read you a verse. Inazuma shines eternal. இங்கிலீஷ் சப்டைட்டில் ஒன்றும் போடுங்க 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 போட்டுருவாங்க. அங்கே பாரு எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறான்ட்டான். Rain outlines your fate. எப்படிறா I'm going in. இதெல்லாம் போட்டுறான்டா நான். Witness the power. Now you shall perish. இங்கிலீஷ் டப்புடு இல்லையா? இங்கிலீஷ் டப்புடு இங்கிலீஷ் சப்டைட்டில் மட்டும்தான் நான் படத்தை பார்ப்பேனா அதை வாசிப்பேனா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். வாவ், கீழே வந்து கிரிட் டேமேஜ் வருமா? பேட்டரி லோ. Rain outlines your fate. எனக்கு ஒரு டீ சொல்லுங்க. Everybody stand back. Let me read you a verse. Torn to oblivion. அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் ஒரு 20-30 டேஸில் ரைடன் வச்சு எல்லாரும் இந்த மாதிரி சம்பவம் பண்ணுவீங்க. ரைடன் நேஷனலாக மாறி
அது என்ன தெரியல, நிறைய பேர் வந்து ரைடன் நேஷனல் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஆடுறதில்ல, நான் பார்த்த வரைக்கும். ப்ரோ அக்கௌண்ட் விசிட் பண்ணி பார்த்து சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். வேர்ல்டு வந்துட்டு போறேன் ப்ரோ. அக்கௌண்ட் விசிட் பண்ணி பார்த்து சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். வேர்ல்டு வந்துட்டு போறேன். என்ன வந்துட்டு போறவெல்லாம் மொக்கையா இருக்க மாதிரியே சொல்லிட்டு போறான் ப்ரோ. புரியலையே. ரைடன் தான் வெயிட்டிங். புரியலமா லோகேஸ்வரன். வேர்ல்டுக்கு வந்து அவனுக்கு என்ன மொக்கையா இருக்கிறது எப்படி தெரியும்? புரியல. கேரக்டர் பில்ட பார்த்தா தானே எப்படி ஐடி இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். வந்துட்டு பார்த்துட்டு போறோம்லாம் முக்கியம். அயாக்கா எடுக்கலாமா ரைடன் எடுக்கலாமா? ரைடன் ஒர்த்து. There is no escape. Yeah. Everybody stand back. You're toast. Witness the power of what rain outlines her fate. Illusion shattered. Now you shall perish. போடு 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 போடு. Out of the frying pan. என்னோட ஈலே முடிக்கிறேன்டா உன்னை. Shine down. அல்டிமேட்டை சேவ் பண்ணி அடுத்த ரவுண்டுக்கு வச்சுக்கிறேன்டா. டேய் சாவு மேன். நார்மல் அட்டாக் வந்து இவளுக்கு க்ரோன் படி இருக்கிறனால ஐயோ ஆமா 2 இருக்கா 1 இருக்கா? 2 இருக்குங்க. ஒன்றும் கிடைக்கல ஆர்டிஃபேக்ட். ஒன்று கிரிட் ரேட்டில் கிடச்சிருக்கு. அதை ரோல் பண்ணி பார்த்தா தான் ரிசல்ட் என்னன்னு தெரியும். பயங்கரமான ஸ்டாட்டோட அப்படின்ட்டு ஒன்றுமே கிடைக்கல. செஷன் மொத்தமும் காலியாக தான் ஆச்சு. கேரக்டர் பில்டு பார்த்துட்டு தான் சொல்கிறாங்க. கேரக்டர் அப்போ நல்லா பில்ட் பண்ணுமா? அவ்வளோதான். ஸோ சிம்பிள். என்ன யாரு என்னம்மா ஐயாரு 50 55 வந்தாச்சா? Illusion shattered. Teamwork is great. Eat this. Let me leave you a verse. Torn to oblivion. விட்டுன்னே இருக்கான் பாரேன். Everybody stand back. Boba, get them. Ring cutter. Shine down. Now you shall perish. போலே அம்மா. ரைடன் எந்த ஸ்கில் பெஸ்ட்? ஈயா கியூவா? ப்ரோ ஈ வந்து ஸ்கில் ப்ரோ, கியூ வந்து பர்ஸ்ட். ஹாய் ப்ரோ, குட் ஈவினிங் அபினேஷ் எஸ்எஸ். ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வெல்கம். அதான் உங்களை பார்க்க சொல்கிறேன். நீங்கள் சொல்கிற பொறுத்து தான் கேம் கன்டினியூ பண்ணலாமா இல்லை க்ளோஸ் பண்ணலாமான் இருக்கிறீங்களா? ஐடி சொல்லு ப்ரோ. ஐடி கமெண்டில் போடுங்க, நான் பார்க்குறேன். கருணை அடிப்படையிலையாவது ஏதாவது இப்போ பாருங்களேன். ரைடன் தாயோட பவரை மட்டும் பாருங்க. உன்னை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பேசியிருக்கிறோமா? யார் ஏதோ 11 இருந்துச்சு, அது என்னது? அது உள்ளே வந்தோடனே 11 இருந்துச்சேன். ஓ, அது ரைடன் போட்டிருக்கிறதானா? பார்த்தீங்களா? 11 கிரிட் ரேட்டோட இருக்கிறான். அதே லக்கை இப்போ வந்து உறிஞ்சு எடுக்கிறோம் பாருங்களேன். இப்படி உரியிறோன்னு மட்டும் பாருங்க.
பூம். ஆசமா போச்சு. அது நீ கடை அப்படியே. ப்ரோ ரெய்டனுக்கு கேட்ச் வெப்பன் கொடுத்தா ஜாங்லிங்க்கு என்ன வெப்பன் கொடுக்கலாம்? ஜாங்லிங்க்கு நீங்கள் இது கொடுக்கலாம், டிரான்ஸ்பென் கொடுக்கலாம். நீங்கள் என்னன்னா என்ன சொல்கிறது, சென்டர் பீஸ் வந்து ஜாங்லிங்க்கு வந்து எனர்ஜி ரீசார்ஜ் தான் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ரைடன் நேஷனல் ப்ளே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உண்மையாலுமே வந்து ஒர்த்து, டிரான்ஸ்பென் வந்து ஒர்த்து. சென்டரில் வந்து எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வேணும், இல்லைனா வந்து சப்ஸ்டாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே எனர்ஜி ரீசார்ஜ் நிறைய வேணும். நம்ம இவளுக்கு யார், ஜாங்லிங்க்கு பெனட் இருக்கிறனால பெனட்டுக்கு ஃபெமினியஸ் கொடுத்து ஓரளவுக்கு வந்து மேட்ச் பண்ண முடியும். ஆனால் ஏங்க எதில போவான், கொடுக்கறது என்ன, கொடுக்கறது என்னத்தையோ கொடுத்தான். ரோல் என்னமோ நடக்குது. கத்தலாம் தோணுது. அளவாவீங்களா? கேட்ச் வெப்பன் எப்போ அன்லாக் ஆகும்? கேட்ச் வெப்பன் அன்லாக்லாம் ஆகாதுமா. ஐயோ முதல்ல ஒரே டிஃபென்ஸில் ரோல் ஆயிருச்சேன். உன்னதே நம்மளுக்கு ரோல் ஆயிருச்சுன்னா பார்த்துக்கோங்க. ஏமா ஐடி லோகேஸ்வரன் பார்க்கணுன்னா கொடுமா. 15 ஓகே. நல்ல என்னது ஹாப்பி ஹாப்பி 5 கிலோ பாறேன். டேய் என்னடா கருமோ லோ வேற லெவல்ல லோ ரோல் ஆகுது. இது வச்சு செஞ்சிருச்சுங்க. இது இல்ல ஆனா யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப மொக்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஓகேவுக்கு கீழே தாங்க. அந்த குடுவையை நான் வந்து பத்திரமா வச்சிருந்து அதை என்னமா பண்ணலான்னு நினச்சிருந்தேன். ஏன் அந்த குடுவையை போட்டு விட்டேன். ரெண்டுமே மகா மட்டமான லோ ரோலுங்க. ஏய் பாத்தீங்களா? அவ்வளோதான் மக்களே, பார்த்துருவோமா லோகேஸ்வரனுக்கு வந்து பாட்டு. டபுள் 8 4 9 இதுவாமா? டேமேஜ் போனஸ் ஸ்கில்லு இதெல்லாம் போடுவான். டேலண்ட் போடுங்க, டேலண்ட் கூட போடுங்க. இது கொஞ்சம் ஆர்டிஃபேக்ட் வந்து பிளிசர்டில் 2 தான் போட்டிருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஓவரால் ஸ்டாட் என்ன இருக்கு? ஓகே தான், 4 பீஸ் போட்டால் வந்து பெட்டர் ஆயிரும். அவ்வளோதான். F2P வெப்பனு டேமேஜு ஓகே நல்ல தரவலாக இருக்கு. எனர்ஜி ரீசார்ஜா? ஏமா என்னமா பண்ணி வச்சிருக்கு? இதில் அட்டாக்கை போடுமா? சென்டரில் வந்து அட்டாக் போடுங்க. அட்டாக் பர்சன்டேஜ் வந்து சென்டரில் போடுங்க. நல்லா டேமேஜ் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். எனர்ஜி ரீசார்ஜ் எதுக்கு?
கூட வந்து நம்ம டியோனா இல்லை வேற யாராவது வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கோங்க. லாயிலாம் அந்த மாதிரி கேரக்டர் வச்சுக்கோங்க. இது எனர்ஜி ரீசார்ஜ் கொடுத்தா ரொம்பலாம் கம்மியாக இருக்கும். அட்டாக் இவளுக்கு 1900 அப்படியுமே வந்திருக்கா. ஃபுல் ஃப்ரீ ஸ்டீம்னா இஎம் தேவையில்லை. இஎம் வந்து கம்மியாக இருக்கு. ஓகே தாம்மா, இப்போ ஓகேவா தான் இருக்கு. ரொம்ப ஓகே அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரில இல்லை. பெய்ஸு பற்றி நம்மளுக்கு தெரியாது, அதனால் பெய்ஸு விட்டுறேன். ஜாங்லி ஃபுல்லாகவே சீல்டு பாட்டு பில்டு, அதில் வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. இவன் வந்து ஹெச்பி பில்டு வித் ஃபெவனியஸு. ஆர்டிஃபேக்ட் வந்து 4 பீஸ் எம்பலம் போடணும். 4 பீஸ் எம்பலம் இன்னும் போடல. டேலண்ட் வந்து ஓகே தான். 9 க்ரௌன் கொடுக்கலன்னா அது வந்து உங்கள் விருப்பம்தான். 57க்கு 138. இது கிரிட் டேமேஜ் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் போனால் நல்லாயிருக்கும். எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வந்து 208 பக்காவாக இருக்குது. இதில் கிரிட் டேமேஜ் கொஞ்சம் இது பண்ணால் நல்லா இருக்குமே. ஒரு ஸ்வாடும் எவ்வளோ கொடுக்குது? ஒரு 8000 10,000 கொடுக்குதா? அந்த அல்டிமேட் போடுறப்போ சிக்குன்னு ஒரு போகும்ல தண்ணி, அது ஒன்று எவ்வளோ டேமேஜ் பண்ணுது? இன்னும் கிரிட் டேமேஜ் கொஞ்சம் வைக்கலாம். அதே மாதிரி 4 பீஸ் எம்பலம் போட்டாகணுங்க. 4 பீஸ் எம்பலம் போட்டாகணும். 20 பாய் ஃபுல் விவி போட்டாச்சு. ஆமாம் இருக்க எல்லானுக்கு ஆர்டிஃபேக்டை பார்க்கல. டேமேஜ் ஹைட்ரோ டேமேஜ் போனஸு ஹெச்பி ஓகே. 6000 மண்ணுதா? இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டலாங்க. இங்கிலீஷு இல்லை இஎம் தானே. அனிமோ டேமேஜ் போனஸ் என்ன மாதிரி வெண்டிவன்? கிரிட்டு வெண்டியா? ஏன்னா கிரிட்டு வெண்டி பில்ட் பண்ணுறது 447. கிட்டத்தட்ட என் வெண்டியுமே இந்த மாதிரி தான் இருப்பான். கிரிட்டு வண்டி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இவனே பண்ணிடலாமே, ஃபுல் இஎம்ஏ பண்ணிடலாமே. ஃபுல் இஎம்என்டியே பண்ணலாம். அதிலே உங்களுக்கு வந்து டேமேஜ் வந்து நிறையவே கிடைக்கும். இதெல்லாம் பண்ணுங்கம்மா. இதெல்லாம் ஏஆர் 55க்கு மேலே வந்தாச்சுல. இதெல்லாம் இன்னும் 99 போடுங்க. முடிஞ்சா இவனுக்கு இது அல்டிமேட்டை வந்து க்ரோன் கூட தரலாம். சைனோ ஒன்றும் என்னோட சைனோட போர் சைனோவா இருக்கிறானே. ரைட் செல் ரிஃபைன்மெண்ட் ஒன்றா? ரிஃபைன்மெண்ட் 5 கூட இல்லையா? ஆர்டிஃபேக்ட் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஆர்டிஃபேக்ட் கிடைக்கிறவரை நான் பாருங்க ப்ரோ. நான் வந்து கிட்டத்தட்ட 3 வருஷமாக அப்ளை பண்ணுறேன். நான் 3 வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட 2 வருஷம் ஆர்டிஃபேக்ட்டுக்கு மட்டுமே ரெசினை ஃபுல்லாக விட்டுருப்பேன். அப்போ யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளோ வந்து நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஆர்டிஃபேக்ட்டுக்குன்ட்டு. 27 கிரிட் டேமேஜ் நல்லா ஒர்த்து தான். இதில் 13 கிரிட் ரேட் ஓகே. 15 கிரிட் ரேட் அப்போ இவனுக்கு கம்மியாக இருக்குமா? இதில் வந்து கிரிட் ரேட்டே இல்லை. எனக்கு இஎம் தரணும். இஎம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ரியாக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இஎம்லேருந்து தான் டேமேஜே கிடைக்கும். இஎம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. 75 தான் இருக்கு. 1 இயர் கூட ஆகலை. ப்ரோ நுவிலேட் பில்டு வீடியோ போட்டிருக்கீங்களா? நான் போடுறேன். ரெடியாக இருக்கு. இன்னைக்கு நைட்டு இல்லைன்னா நாளைக்கு காலையில் வந்து ஃப்ரீனாவோடதை வந்து போட்டுருவேன். அதுக்கப்புறம் நிவிலேட்டோடது வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த வீக்குள்ளவே வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுவேன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக. நீ ஃப்ரைடே ஆகுதா? சண்டே மண்டேக்குள்ளே வந்து ஃப்ரீனாவோடது வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நிவிலேட்டோடதும் போட்டுறேன். கொஞ்சம் அங்கே பாருங்க. இவனுக்கு வந்து அல்டிமேட் வந்து போடணும். அல்டிமேட் வந்து 9லாம் ஒரு க்ரோன் கொடுத்தா கூட ஓகே. நீங்கள்லாம் எம்பலம் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்களா? நான் சைனோக்கு வந்து கில்டட் யூஸ் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன். என்ன போட்டிருக்கிறேன் எனக்கே மறந்து போச்சுங்க. கில்டட் போட்டிருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. 57க்கு 197 இது பக்காவாக இருக்குது. ஆனால் இஎம் வேணுமே. 2 சேர்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்போ ஃபுல்லாகவே ரியாக்ஷன் தான் நடக்க போகுது. அதுக்கு இஎம் இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாதே. இன்ச்சு பார்க்க தேவையில்ல. இன்ச்சுக்குமே வந்து கிரிட் ரேட் வேணுங்க. மினிமம் 50யாவது வைங்க. கிரிட் ரேட் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரிகர் ஆகணும். அப்படின்னா மினிமம் 50 வச்சே ஆகணும். அதுக்கு கீழே வச்சிங்கன்னா வந்து ட்ரிகர் ஆகாது. ப்ரோ அந்த அளவுக்கு மொக்கைலாம் இல்லையே. யார் சொன்னது? நீ எவ்வளோ 1 இயராக ப்ளே பண்ணுறன்னா அந்த ஐடியெலாம் ஓகே தாம்மா, நல்லா தான் இருக்குது. 1 இயரில் வந்து இவ்வளோ போட முடிஞ்சிருக்கு. இதுவே பெரிய விஷயந்தான். 1 இயரில் நல்லா தான் இருக்குமா.
மேபி அவங்கெல்லாம் வந்து என்ன கிகா வெயில் மெகா வெயில் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. காலங்காலமாக விளையாடுறாளா நம்மள மாதிரி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆரம்பத்துலேருந்தே விளையாடுறவங்க ஐடி வந்து F2P ஐடியை கூட பார்க்குறதுக்கு இப்போ வந்து வேல் மாதிரி தான் இருக்கு. நான் F2Pன்னு சொன்னால் லைவில் வர்றதுல முக்கால்வாசி பேர் நம்ப மாட்றாங்க. சூடம் பொருத்தி சத்தியம்லாம் வச்சோன்னா ஆமாங்க F2P தான் அப்படி. ஓகே மக்களே, படம் அவ்வளோதான். இன்னைக்கு படம் வந்து முடிஞ்சுச்சு. இந்த டொமைன் நம்மளை வச்சு செஞ்சிருச்சு. Illusion shattered. நல்லாவே இருக்க மாட்டேனா Let's light it up. அப்புறம் ஊருக்கே போகிறேன். நான் என் மதுரைக்கே போயிடுறேன்டா. சென்னையில் வந்தா இல்லை வருது. நல்லா ஆர்டிஃபேக்ட் கிடைக்க மாட்டேங்குது. மதுரையிலே தங்கிடுவோங்க. ஓகே மக்களே, கடையை மூடிடலாம். அப்படியே பார்க்கலாம் அடுத்த ஒரு லைவ்ல. ஆச்சு பாட்டி 30 மினிட்ஸ்க்கும் கம்மியாக தான் இருந்துச்சா? இவ்வளோ நேரத்தில் நம்ம ரெசினே முடிச்சிட்டோம், இதே முடிச்சிட்டோம். இன்னும் ஒரு 35 டேஸ்க்கு வந்து இது அப்படியே வந்து ப்ரொமோஜம் 1 அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஐடியில் இல்லை அப்படின்னு மைண்டில் சேவ் ஆகணும். இல்லைனா புச்சுக்குன்னு ஏதாவது சொல்லி பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். மைண்டில் இருக்கக்கூடாது. ப்ரொமோஜம் இதுக்கப்புறம் சேவ் தான். பார்க்கலாமா மக்களே அடுத்த ஒரு லைவில்? அப்படியே வந்து கடையை முடிக்கிறேன் கைஸ். நன்றி வந்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப பெரிய நன்றி மக்களே. கோட்ஸை வந்து இன்றைக்கி நைட்டு ஒரு 12க்குள்ளே வந்து மேக்ஸிமம் எல்லோரும் கோடை போட்டு எடுத்துருங்க. ஒரு ஐடிக்கு போட்டால் இன்னொரு ஐடிக்கு போட முடியாது அப்படின்லாம் இல்லை. ஒரு சில பேர் 1-2 ஐடி ப்ளே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எல்லா ஐடிக்குமே வந்து கோடை போட முடியும். ஸோ வந்து மறக்காமல் 12 மணிக்குள்ளே கோடை போட்டுக்கோங்க. கோடை அது வேறு வேலை செய்யும். அதுக்கப்புறம் வந்து டவுட்டு தான். அதனால் வந்து மேக்ஸிமம் இப்போவே நைட்டு 10 மணி 12 மணிக்குள்ளே போட்டு கோடை எடுத்துருங்க. 3 கோடு வந்து நம்ம டிஸ்காலில் வந்து கென்ஷின் டாக்கில் இருக்குது. கொஞ்சம் மேலே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கனாலே வரும். அந்த கோடை எடுத்து வந்து போட்டுக்கோங்க. பார்க்கலாம் கைஸ். பாய். Bring it back now.